И здравствуйте, с вами снова Spider. И мы продолжаем разбираться с теми заданиями, которые набрали в Diamond City. Так, это не то оружие. За кадром я потрудился над своим оружием и бронею. Теперь я вроде должен бить сильнее и получать меньше урона, но посмотрим. Отбил очередную атаку на очередное поселение, но это скучно. Вот, а сейчас мы с вами займемся тем, что будем отжимать наркоту. Так сказать, специальные препараты. Топовый скальпель оставляют в почтовом ящике, объясните. Here we are. The meet is just ahead. There's always 4 of Borowski's goons. Trish, who's in charge, and then 3 other guys to unload the boat and wave their guns around. You should be able to work your way around these buildings to get a good angle on them. I'll wait for the shooting to start, then join in from here. Remember, we can't afford to let anybody get away. Ну что ж, как скажете. Come on, man. I'm starting to get seriously pissed off here. Why do we need Cook anyway? I got the money right here. You do, huh? I'll keep that in mind. Так, что от меня хотят? Так, наверное, надо поговорить с этими друзьями. Borowski's not going to be happy. You still thinking about it? What about Nelson? I'll deal with Nelson. You worry about Morowski's crew. Now, are we all set? Sounds good. We're sitting ducks out here, just asking for some gunners or something to come strolling. Maybe you're in the wrong line of business. If you better get the fuck out of here if you know what's good for you. Cook sent me. He has a message for you. Cook told you about this? Where the hell is Cook anyway? What is this, Nelson? Are you gonna hand over the money in chems, or do I have to kill you? Вы сами отдадите все. You don't have to kill me. I won't talk. I swear. How can I be sure you won't send anyone after me? You're not actually thinking about leaving her alive. А I'll почему tell бы нет? Borowski it was gunners, okay? You can trust me. And I'll give up Morowski's chem lab. This here, this is nothing compared to what he's got stashed there. Keep talking. Where do you think these chems come from? We've got a lab right here in the Commonwealth. But you'll never find it on your own. Not without my help. Why do I need your help to find this lab? Because first, you don't know where it is. Second, even if you did know where it was, it's heavily protected. Third, even if you can get past the security, you won't be able to get into the lab without my password.
But I'll tell you everything you need to know if you promise to let me go. Tell me what you know first. Well, okay. I'm trusting you, right? The lab is in the old four-leaf fish packing plant on the waterfront in South Boston. Let's hear about all the security. The place is overrun with feral ghouls, which don't even look twice at my crew, because they're all ghouls like me. My idea, by the way. Pretty slick, but I assume that's not the end of it. Полагаю, типа это не That's все. right. The real security is a system of tripwires that have to be triggered in exactly the right order to open the door to the lab. You never even know the lab was there when the door is closed. So how do I get in without hitting all the tripwires? With a password, which I can give you. There's a terminal that will bypass the tripwires and open the door to the lab. So, I have your promise, right? If I give you the password, you let me walk? And you promised to not tell Morowski that I had anything to do with this? Yeah, of course. I already told you. After I leave here, I've never heard of you in my life. The password is Applejack. There. Now you've got everything. And I'm completely screwed forever. I hope you can live with that. Sorry, Trish. Mother puss bucket. Oh! Oh! You did, Cook! Hold still, will you? Ладно. Hey, Paul. Hunt you down for this. So that's that. I told you it was no problem. The money should still be on Nelson's body. And then there's these chems, which you'll need to sell somehow. But that's your problem now. I'm leaving town, for good. Should make things easier for Paul to have me gone. Plus, there's no plausible way I could explain to Morowski how I wasn't involved in this unless I die here along with everyone else. Just like that? You're leaving town and never coming back? Yeah. You won't be able to blame me for all your problems anymore. What are you going to do now? I think I'll just keep that to myself. But don't worry, I've been planning this. So it's just the two of us, 50-50. What are you going to do with the money? Now the cook А is что с gone, деньгами buy будешь his делать? house. Darcy can finally be an upper like she's always wanted. So you're fine with 50-50, right? That Да works for забирай. me. Great. Then you take the money from Nelson, I'll take the chems, and we'll call it even. Aren't the chems worth more than the money? Sure, if you owned a chems shop right here, but I'll have to pay the mayor his cut, plus move all this back to town. Так, и где эта лаборатория? И опять где-то. Опять где-то не пойми где. Окей.
Окей. Окей, тогда сейчас мы с вами, наверное, пойдем немножко погуляем по бережку. Пройдемся до магазинчика. Потом остальные квесты будем делать. Если, конечно, успеем сегодня это все сделать. Кока-кола в больших количествах. Так. Опять эти придурки. Shit, got ambushed. Must have a concussion. Fucking seeing things again. Swear I must be going crazy. Our time runs down! Чего? Что за фигня? А, супермутант. Ну эти, да, эти из ракетниц шмаляют только так. Но я хотел вообще двигаться в сторону не Diamond City, я хотел идти в сторону, в принципе, пруда Лебедя. Нет. Поговорить с Бобровыми, что там еще-то у меня горит? А, Спайпер. Нет, давайте мы тогда с вами пойдем в Diamond City. Там квестики возьмем быстренько. Там есть пара оставшихся квестиков. Даже один не совсем квестик, а так. Из серии в прошлых сериях. Хорошо. Ну да. Задача первая — поговорить с Пайпер. Дать интервью. Где ты там, красавица? Piper. Glad you dropped by. You holding up, Blue? My favorite ballpark's become a shanty town. So, today's been great. Interesting you mentioning that, seeing as you're from a vault. Yeah, you're not wearing the blue jumpsuit right now, but the Pip-Boy and that fish out of water look, dead giveaways. So here's the deal. I want an interview. Your life story in print. I think it's time Diamond City had a little outside perspective on the Commonwealth. You do that, and I'll tell you what, I'll come with you. Watch your back while you get used to the world above Ну, типа, ground. мы даем ей интервью, она будет нашим спутником. What kind of interview is this gonna be? I ask you who you are, get your opinion on life out there, and maybe load up a few tough questions and keep it interesting. What do you say? All right, Piper. I'm in. Good. Let's get down to business. So, I know you're from a vault. How would you describe your time on the inside? My family and I were frozen. I didn't spend much time in the vault. Wait, they boxed you up in a fridge? The whole time? Are you saying you were alive before the war? Да.
The war? Which war? The one that gave us this lovely landscape of demolished buildings and nuclear radiation every 10 feet? You're telling me you saw everything before they blasted it into pieces? Yes. I'm over 200 years old. Oh my god. The man out of time. So, you've seen the Commonwealth, Diamond City. How does it compare to your old life? Honestly, seeing everyone surviving out here, rebuilding the world, it gives me hope. That's surprisingly inspired, Blue. We're definitely quoting that. Now, the big question. You came all this way looking for someone. Who is it? Why do you care? This is news. No one else in Diamond City may care about the missing, but my paper does. My son, Sean, was kidnapped. He's not even a year old. The parent after the missing child. Родители ищут пропавшее As дитя. heartbreaking today as it ever was. Tell Так me, же душераздирающе, как всегда-либо. The Institute? Who were they? that, Blue, is the biggest mystery in the Commonwealth. No one really... Synths. Synthetic people. Sometimes they even replace a person. Now, not everything. I don't know. No one ever does. That's what... Right. For the last part of our interview, I'd like to do something different. I want you to make a statement to Diamond City directly. Для последней части интервью я бы хотела сделать что-то другое. Я бы хотела, чтобы ты напрямую обратился к Diamond City. Угроза похищения игнорируется всем содружеством, все пытаются изобразить, что это не происходит. Kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen. What would you say to someone out there who's lost a loved one, but... Что бы вы хотели сказать кому-то, кто потерял любимого, но либо слишком боится, либо numb to the world. Numb — это нечувствительный. Не знаю, как это перевести фразу. В общем, боится или не может их искать. Too scared or too numb to the world to look for them. Неважно, насколько вы хотите сдаться, не сдавайтесь. Вы должны надеяться, что однажды вы их вновь увидите, или, по крайней мере, узнаете правду. You want to give up? Don't. You have A strong note to end on, Blue. Sure. That's everything. It's gonna take some time to put this... Да. Anyway, I agreed to come with you, right? Right. История века. О. И теперь здесь все мое. We've seen better days, haven't it? Шпильки. Ты даешь. Ой. Терминал. Нерабочий. Рабочий, смотри-ка ты. Весело.
Пайпер, ты бы тебя назначить-то. Ладно, придумаем, куда тебя назначить, чтобы ты... Чтоб ты делом занималась. Так, а теперь я хочу еще сходить к мэру. Так, и давайте-ка я... Нет, не тебя. Раз, два... Так, не то... А я что, я хорошую одежду уже убрал, да? Ладно. Hey there. Mayor's in no mood to talk about any of this synth nonsense. Unless you're looking for a housing permit, I can't help you. Wait, what was that about synths? Oh, no. I'm not saying anything. I like my job, thank you very much. And you are? Geneva, the mayor's secretary. Uh-huh. I'm looking for work. Mercenary type? We usually have a few open bounties. Just check the wanted posters in the market. Well, let's hear about the permit. We have one home available. It's in the center of town, right near the market. You can do whatever you like with the interior, and all the tools you need to make your own furnishings are provided at no extra charge. I'll take it. Here's the key. Let me be the first to welcome you as a resident of the Great Green Jewel. 2000 крышек. Обалдеть. Enjoy your new Officer? home. No funny business around the mayor. Got it? McDonough? I have somewhere to be. Sorry. Мэр. А, мэр, ты не хочешь уйти из своего офиса? Mayor McDonough. Excuse me, but I'm very busy right now. Я не маленький, конечно, офис, товарищ мэр. Перерыв. Так, возвращаемся. Свистнули. Все, до чего смогли дотянуться. Так, ты все еще не свалил из своего офиса, ну ты негодяй. Друг, зачем тебе 3 телефона, если все ни один не работает?
Enjoy your stay in Diamond City. Now, excuse me. О, отлично. Теперь мы можем полазать у мэра в офисе. Так, пес. Пес. Heads up. Move Сюда. here. Пес. Heads up. Wait there. Жди тут. Терминал мэра. Так, Live, Disks, Items, Робот. Робот. Нет. Подозрительный мэр, не хочет ни с кем общаться. Got it. Встречи. Очиститель воды. Служба безопасности подала петицию, вновь подала петицию о получении контроля над очистителем воды. Они не верят, что Шенк Ковольский подходит для этой работы. Я говорю, чепуха. Мальчишка может и молод, но свободное предпринимательство – важная часть образа жизни Даймонд-Сити. И я не хочу, чтобы им мешали. Да, его отношение к правилам безопасности немного вольное, но с этим можно разобраться обычным образом. Уровень преступности в городе под контролем. Нужно напомнить всем офицерам безопасности откладывать любые расследования похищений. Нам не нужно разжигать дальнейшую истерию о глупейшем предположении, что синты заменяют наших горожан. В критический момент может возникнуть паника. Что если супермутанты нападут, а людей больше будет заботить вопрос, кто из нас синт, нежели защита города. Такие разговоры нужно давить в зародыше. Заметка для Женевы. Пожалуйста, отвечай всем подателям прошений о ремонте Такахаши этим подготовленным заявлением. Такахаши является частью культурного наследия Даймонд-Сити, и офис мэра не будет отвечать на любые заявления, что его нужно ремонтировать. Хотя мы понимаем, что не все признают его не все считают его таким же резидентом, как живых людей, в данном случае рожденных и выращенных.
Мы не можем позволить менять такую важную часть нашего города каким-либо образом. Стена. Набросок речи. Речь мы его слышали. Так, никого. That's it. Не густо. Got it. О, ключ от дома Келлога. Так, все. Все, что здесь можно, мы изучили. Так, синт мэр или не синт? Так. Что у нас тут есть? Крышки, жетоны метро. В принципе, если бы охранник свалил, было бы, конечно, лучше. Ну ладно. Ты ведь свалишь, да? Ну и ладно, я раздобыл все, что хотел. О, охранник свалил. Аллилуйя. Так. Mayor McDonough. I'd love to talk, but I have matters to attend to. So it's true then? You're leaving the Minutemen? Good for you. Great cause. Иди. Стол Женевы. Что вы там прячете, господа? Nice. Еще одна копия ключа от дома Келлога.
Хорошо. Так, пойдемте заберем Собакина. Собакин. Look alive. Come on. Идем за мной. Going down. Какие недра земли меня этот лифт везет, блин. О. Наконец-то. So, you're that traitor Piper was talking about. Something tells me she's pulled the wool over my eyes again. Am I right? I didn't mean to lie, officer. It all just happened so fast. You're not the first guy Piper pulled into a heap of trouble he wasn't ready for. Thanks for being honest. If it were up to me, we would have just let the both of you in. But the mayor's calling the shots, and... well, you saw how mad he is. Anyway, welcome to Diamond City and all that. I gotta get back to work. Ну, в общем, мужик понял, что Пайпер обвела его вокруг носа. Head on inside. Если вы помните, как мы вообще сюда попали. Так, хорошо. Хорошо, сейчас мы всякий мусор